Good evening, children. Good evening. Good evening, කොහමරි sir. වෙලාව ටික ඇදිලා ඇදිලා ගියා හේතුව මේ මං උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් මේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ට මොකද මේ හදිසියෙනේ මේ ටර්ම් ටෙස්ට් නම් මනම් එන්නේ. එතකොට අපිට පහුගිය දවස්වල ඒ ළමයි පන්ති වල හිටියෙත් නෑ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. අපිත් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඒ බැරි වෙච්ච පාඩම් අද නිවාඩු දවසේ නිවාඩු වුණාට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් රූල් එකක් දාලා තියෙනවා මේ ක්ලාසස් කරන්න එපා කියලා. ඒක තාම අයින් කරේ නැහැ. ඒ රූල් එක බොහෝ විට ලබන සතිය වෙද්දී ඒක අයින් වෙයි. ඒකත් එක්කම බදාදා නිවාඩුවත් අයින් වෙයි. හරි. ඒ නිසා අද වෙයි බොහෝ විට අවසාන බදාදා නිවාඩු දවස. ඉදිරියේදී නිවාඩු දවස සහ ඔය රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ඔක්කොම අයින් වෙයි. මම දැක්කා උදේ දාලා තියෙන මේ හෝමෝස් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඕන කෙනෙකුට යන්න එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඒ කෙසේ වෙතත් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් රූල් එකක් දාලා තියෙද්දී ටියුෂන් ක්ලාසස් කරන්න එපා කියලා. අපි මෙතන බලෙන් ගෙන්නන එක හරි නැහැ. ඒක හොඳ නෑ. මොකද මෙතන ගමක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගෙදර මෙතන වාහන පිරিলা දෙමාපියෝ ඇවිල්ලා ළමයි ඉද්දී ඒගොල්ලෝ බලනවා නිවුස් වල යනවා ටියුෂන් කරන්න එපා කියලා බදාදට. නමුත් මෙයා ටියුෂන් කරනවා. ඒක මට හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම කැමති නැහැ හැම ගවර්න්මන්ට් රූල්ස් වලට පිටින් වැඩ කරන්න. හරි අපි හොඳක් කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට අමාරු වැටෙන්න වෙන්නේ අපිටමයි. ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකලි ගෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හේතුව ලාස්ට් ෆ්‍රයිඩේ අපේ ස්පෝර්ට් මීට් එක තියෙනවා කියලා දින නියම වෙලා තිබ්බා. නමුත් ස්පෝර්ට් මීට් එක තියෙන එකත් කල් ගියා. ඒකත් කල් ගියා. ඒක තිබුණෙත් නෑ. නමුත් ඒ වෙනකොට මම වෙන ඇරේන්ජ්මන්ට්ස් වගේක් දාගෙන හිටියේ. ඒ නිසා අපි දෙන්නම පන්ති කරේ නැහැ. දැන් අද සුමේෂ් දැන් මට කතා කරලා කිව්වා එයාගේ පන්තිය අද නෙමේ තියෙන්නේ සිකුරාදම තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා වෙලාව ටිකක් පහ වුණාට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල ඉන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් යන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ටයිම් එක පිටිපස්සට ගියා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් වලට එන්න ප්‍රමාණයට උගන්වලා ඉවරයි. මෙච්චර දුරට අහන්නේ නැහැ. නමුත් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සිලබස් එක කවර් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ ඉතිරි පාඩම් දෙක උගන්වනවා. මොකද අපි ගිය සතියේ පේපර්ස් උත් කරා. පළවෙනි පාඩම් 3න් 4න් 3න් පේපර්ස් උත් කරන්න නැති වෙනකන් ඩිස්කස් කරා. දැන් අපි මේකෙත් කොටසක් මම උගන්වලා තියෙන්නේ. මම බැලුවේ basic concepts what a force can do, characteristics of forces. What are they? Magnitude, it has a magnitude, and also it has a point of application as well as a direction. Being having a direction and magnitude, it's a vector quantity. Anything having a magnitude as well as a particular direction are called as vector quantity. So force is a vector quantity. Today we are going to draw the forces which act on objects. How a force is represented in the standard way. Standard විදියට කොහොමද බලය කියන එක අඳින්නේ? පෙන්වන්නේ කොහොමද කියන එක. As example, මේ උදේ ක්ලාස් එකේ ඒවා there is an object kept on the floor. Using a Newton balance, the object is pulled towards that direction with the force of 100 newtons. The object is moving towards that direction. How can we show this, represent this? First, you have to draw the object. Whatever the object is, it is shown by a square. Object එක මොන විදියේ shape එකක් වුණත් අපි ඒක පෙන්වන්නේ square එකකින්. Then you have to select a suitable scale for the magnitude of the force. 100 newtons. How can we show this? 1 centimeter represents 20 newtons.
1 centimeter represent 20 newtons. Then you need 5 centimeters to represent 100 newton. Magnitude of the force is represented by short line, straight line with 5 centimeter length. Understood? Direction is shown by an arrowhead. So this line should be 5 centimeter of length according to the scale. මෙතන හයක් තියෙනවා. On the line, do not write in centimeters. Write the magnitude of the force. Do not write 5 centimeter. Where the point of application? Point of application should be shown by this dot. Point of application එක මෙහෙම dot එකෙන් පෙන්වන්න ඕනි. මෙතන dot එකක් තිබුණ නැහැ කියලා හිතන්න. නිකම්ම. හැබැයි අපිට එහෙම බෑ. dot එකක් පෙන්වන්න ඕන. So that is the standard way of showing force. Magnitude is shown by short line. Direction is shown by arrowhead. Point of application is shown by a dot. See that? That is a graphical representation of a force. The magnitude is represented by the length of a short line. Direction is represented by the arrowhead. Point of application is shown by dot at the starting point of the segment of straight line. At the starting point. So, and the Haridibala? Yes. Here the starting point of the straight line. Dot should be there. එතන තමයි dot එක තියෙන්න ඕනේ. වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. Can you write this then? Friday class is also there as usual time physically and online. අද මේ ස්පෙෂල් ඩේ එකක් නිසා තමයි මේ ඔන්ලයින් කරන්නේ මේ ගෙන්නන්න බැරි නිසා. හොරෙන් ගෙන්නන කට්ටිය නම් ඕන තරම් ඇති. මං එහෙම හොර වැඩ කරන්න කැමති නැහැ.
Right. There are two examples, worked examples. First one, force of 10 newtons acting on the wooden block X. දැන් මේ wooden blocks පාට කරන්න එහෙම යන්න එපා. හරි? මේ බලන්න. This short line gives the magnitude of the force. Arrowhead shows the direction. Dot indicates the point of application. The true story is that 10 newtons of force is applied towards east. Eastern side එකට newton 10කින් force එක. හැබැයි මේකේ scale එකක් නැහැ. Second one also 5 newtons acting on the wooden blocks Y උඩට තියෙන to the north direction. When necessary, you have to select the scale. If they uh, don't ask about the scale, then no need of scale drawing. Draw if they ask only. අහලා තිබ්බොත් විතරක් scales ඉදින් අඳින්න. නැත්නම් normally මෙහෙම ඇඳලා කමක් නැහැ. Can you copy the two examples? Sir, can't see the screen. Can't see the screen. You can't see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Children, what about others? You also can't see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Wait a bit, wait a bit, wait a bit. Yes, sir. Oh, sorry, the camera is off. Now, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ආය ඕෆ් වුණොත් කියන්න ඕන. මෙතන මේ කේබල් එකක් තියෙන පොඩ්ඩක් නැමිලා තියෙන එකයි. මේ ෆ්‍රයිඩේ ක්ලාස් එක තියෙනවා normally. ඒකට එන්න.
Okay? Finish, sir. Right. Okay. තනි එකක් අඳින්න බලන්න. එකක් නෙමෙයි කිහිපයක්. It's a cart. Two people. One is pulling the cart. The other one is pushing the cart with the force of 50 newtons each. One is pulling while the other one is pushing. So both forces are in the same direction. Can you draw this force in a standard way? මේ කොටු ගිතයි ටිකක් ඇඳලා ඉන්න. හරි? Another one. Man pulling this object. No, not pulling. He's pushing. පිට තියලා තල්ලු කරනවා. 20 newtons of force. And the other man is pulling. අනිත් මනුස්සයා ඇදගෙන යනවා. With 100 newtons of force. Another cart. Opposite forces. Both of them pulling. So it doesn't move to any direction. එක පැත්තකටවත් යන්නේ නැහැ. දෙන්න දෙපැත්තට අදිනවා. කඹ අදිනවා වගේ. The force of 10 newtons each. Another trolley pulled by two men. Using the same rope. එකම ලණුවකින් අදිනවා. 20 newtons and 10 newtons. They're hanging on the same rope. එකම ලණුව එලිලා ඉන්නේ. I don't need the scale drawing for them. Just represent the force. Scale drawings ඕනේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න 20 newtons with
10 නිව්ටන්ස් කිව්වහම 20 නිව්ටන් එකේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එක දිග වෙන්න ඕන 10 නිව්ටන්ස් වලට වැඩිය. එවනේ? නැත්තම් වැරදීනේ. දැන් මෙතන 100 newtons and 20 newtons. So the force of 100 newtons should be 5 times than the 20 newtons of force. ඊට වැඩිය 5 ගුණයක් විතර දිගින් වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ විදිහට තියෙන්න ඕන. නැත්නම් වැරදි. බොහෝ විට මේ අප්‍රේල් මාසේ එක දවසක් අර 17 කියන දවස නිවාඩු ලැබෙයි ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වෙනුවට දවසක් කරන්න බලමු try එකක් දීලා ඉස්සරහට නිවාඩු වගේක් එනවා මන් දන්න විදිහට. ඒප්‍රිල් 1st නිවාඩුවක් එනවා නේද? කොහොමත් නිවාඩුනේ බදාදා. ඒප්‍රිල් 2nd සුත් නිවාඩුව තියනවද? නෑ 3rd තියෙනවා මම හිතන්නේ ආයෙක. ඒ නිසා 2nd උත් නිවාඩු දෙන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ විට. මොකද ස්කූල් ටයිම් ටේබල් වලත් 2nd කියන එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ස්කූල් ටයිම් ටේබල් මේ දවස්වල O level ළමයින්ට සහ 10 වසර ළමයින්ට ටයිම් ටේබල් වල තියෙනවනේ යනවනේ එක්සෑම් පටන් ගත්තන් ටර්ම් ටෙස්ට් ඒකේ දෙවෙනිදා කියන දවස රිමූව් කරලා තියෙනවා ටයිම් ටේබල් එකෙන්. ඒ කියන්නේ එක්ක නිවාඩුවක් දීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න පුළුවන්. මේ ෆුවල් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක. දැන් නම් ගොඩක් දුරට ෆුවල් ක්‍රයිසිස් එක විසඳලා තියෙන්නේ. මම දන්නවා අද වුණත් මම කතා කරොත් ඔක්කොටම ෆිසිකල් එන්නත් පුළුවන්. නමුත් මමත් කැමති නැහැ ඒකට. අපි තව දවසක් බලමු. Yes. හා
Right. මෙන්න මෙහෙමයි එන්න ඕන. Drawing in red color. First draw the object without wheels, huh? It's just a box. This man is pushing the object. Then the point of application is inside the box. Look at the direction and look at the point of application. On the line, 50 newtons is written. The second guy is pushing with the same force. This is how to draw it correctly. හරිද?
මෙතන වෙන්නේ දෙපැත්තට. Ten newtons each. This is the point of application of 10 newtons. The other guy applying force to the rope is hanging on the rope with 10 newtons. Look at the point of applications of two men. And this one, twenty newtons. This should be longer than that. 100 newtons. හරිනේ? Point of application තමයි ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නේ. ඒක හරියටම තියෙන්න ඕන. Point of application means the place where you apply the force. බලය යොදන තැන. Now look at these two diagrams. These are the two ways. These two are the two ways that make the work done easier. Look at the first diagram. This man trying to pull the cart with utmost difficulties. මේ හැන්දෙනවා. දෙකට නැමිලා කොන්ද නමාගෙන අදිනවා. The problem is direction of the force apply. He's applying the force in the wrong direction. But the same man, look at in the second one. He has corrected his mistake now. Direction has been changed. Then the work is done more easier. He is now in happily. Look at his face. He is now happy. So you can do your work done easy by changing the direction of the force apply. Just like if you draw water from a well using a rope, it is so difficult task. ලිඳක කඹයක් දාලා වතුර බාල්දියකින් වතුර අදින එක හරි අමාරු වැඩක්. But the same work can be done more easier using a pulley in a well. What is a pulley? කප්පියක් භාවිතයෙන් හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. Even the child can pull water. The change done is, what is the change done? If the rope is used, work has to be done against the gravity. When using a rope, work has to be done against the gravity. ගුරුත්වාකර්ෂණයට විරුද්ධව තමයි rope එකකින් බර අදින්න වෙන්නේ. It is so difficult because gravity always try to attract towards the earth. Gravity doesn't help you then. But when a pulley is used, the work is done towards the gravity. Then gravity helps you. අපි බොලොක් එකකින් පුලි එකකින් කරන්නේ gravity එක පැත්තට තමයි අදින්නේ පහළට. ඒක ලේසි. මොකක්ද එතන වෙනස? What is the change? Direction of the force. Another way of make the work done easier. In the first diagram, he's pushing the cart. The point of application is at the bottom of the cart. So he has to bend his body. Difficult. But look at the second diagram. The force is given to the handle. Handle is connected to the object. It is very easy.
So tell me two methods to make work done easier by changing the direction and change the point of application. Shall we write them? එදක ලියාගමුද අපි? එකම එක sentence එකකින් දෙකම ලියන්න පුළුවන්. ලියන්න day-to-day life activities can be done easy by changing the direction of the force applied and changing the point of application. Changing the point of application. Point of application. Sir, we cannot see the screen again. Yes, sir. Can't see the screen, sir.
Alright. Can you hear me again? Yes, sir. Power cut was done. Now it's okay. Right. So we have finished that topic, and those are a few questions in your textbook regarding this unit. And I have sent paper last week. In that paper, the set of papers, the last one was from this unit. මතකද? මං group එකේ එවලා ඇති ටියුට් එකක් ගිය සතියට කලින් සතියේ ඒකේ අන්තිම පේපර් එක තියෙන්නේ force කියන unit එකේ. කො බලන්න. Applications of microorganisms. The last one from Peshano. Athene Kaktivala unit test project. Balu, what uttar then? The weight of an object is a force. What is the unit of measuring weight? What is the unit of measuring weight? Huh? Newton. What is the instrument used to measure the force? Force. Instrument used to measure the force? Newton spring balance. Newton spring balance. If the unit is given in kilograms, you have to convert into newtons. සමහර නිව්ටන් බැලන්ස් වල kilograms වලින් තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ බර මනින්න mass එක measure කරන්න. Second one, force is considered as a vector quantity because it has both magnitude and the direction. Force can be graphically represented by straight line. Okay, consider the following statements. The magnitude of force is denoted by the length of the straight line. Is it correct? Is it correct? Magnitude of the force is given by the length of the straight line. Yes, correct. The length shows the magnitude. ඒකනේ දිග අරන් යන්නේ හරියට ස්කේල් එකක් අරගෙන. The direction of force denoted by the arrowhead. True. The point of application of the force indicated by the midpoint of the straight line. Is it in the midpoint? No, starting the line segment. At the starting point of the line segment. Line එක පටන් ගන්න තැනින් තමයි dot එක තියෙන්න ඕන. Midpoint එක තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. A and B are correct. A, B only. Next two. What is the correct method of connecting the spin balance? 2. Drag this load over the horizontal plane. Correct one is? Yes? D. D. Good. D is the correct one. In the first one, the object will fly. මෙහෙම ඇද්දොත් උඩට එනවා. In the second one, the object will topple. මෙහෙම වුණොත් පෙරලෙනවා. මේ විදිහට ඇද්දොත් wrong measurements will be given. And sometimes it will topple through. මෙයක් පෙරලෙන්න පුළුවන් මෙහෙම ඇද්දොත්. And this is the correct way of pulling the object. මෙහෙම ඇද්දොත් මේක දිගේ එනවා ඇදිලා. Last one. Consider a statement given below about a force. Because of force applied on the object, object at rest can be moved. Is it correct? Yes.
Object in motion can be stopped. Can? Yes, can. Direction of the motion can be changed. Can we? Yes. Yes. What are the true statements? A, B, C all correct. A, B, C all correct. Right. What is our next unit? It will be the last unit for this term. Pressure. Pressure exerts by what? Solid objects. අපි ඒකත් පටන් ගමු. Pressure exerts by solid objects. Pressure, not grade 10 pressure, grade 9 pressure. Pressures දෙකක් තියෙනවා. 10 and 9. ටිකක් අමාරුයි හොයන්න. 1 to 1 හොයන්න වෙනවා. Sir, your screen is off. We can't see the screen. No, I have switch off the camera. I'm searching that file. Once I got, switch on it again. Pose and motion. Where it is, where it is. Pressure. Yeah, I got it. කාගෙන මේ කාර් එකක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම. යනවා හොගාලා දුන් දාගෙන. දේමික. How many students have been connected? 30 students. Good trend. It's a good trend. හදිසි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් මේ වගේ දාපුවාම මේ හදිසි අවස්ථාවක මම දැන් සති දෙකකට කලින් කිව්වා ඔය දේ. ඔය පෙට්‍රල් කචල් එකේ එන්න කලින් මං කිව්වා ඉස්සරහට මොන මොන ප්‍රශ්න ඇතිවිද දන්නේ නැහැ. සියලුම දෙනා වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කියලා. ඒකත් අහන්න නැතුව අදත් දෙන්නෙක් විතර කෝල් කරලා මගෙන් බැන්නුත් අහගත්තා. කියන දේ අහන්න නැතුව. තාමත් ඇති දැන් මෙතන 31යි ඉන්නේ ඊට ගොඩක් ළමයි ඉන්නවනේ ක්ලාස් එක ඇතුළේම ළමයි 50ක් විතර ඉන්නවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ. එළියෙත් ඉන්නවනේ 30 ගාණක්. તો ළමයි 80 ගාණකින් මෙච්චරයි ඉන්නේ සම්බන්ධ වෙලා. ඒ කියන්නේ අනිත් 50 දෙනාම නැහැ. එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඌමනාවක් නැහැ. ඒකෙන් කීප දෙනෙක් ඇති ඇත්තටම සාධාරණ හේතු. අම්මා තාත්තා ජොබ්ස් වලට ගිය නිසා ඩිවයිසස් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කනෙක්ට් වෙන්න. මොකද අපිට නිවාඩු තිබ්බට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට නිවාඩු නැහැ. තව තියෙන්න පුළුවන් සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම්ස් ඉන්නත් පුළුවන්. data problems ඉන්න පුළුවන් දරුවොත් ඉන්නවා. තව කොටසක් ඉන්නේ නැති පේමන්ට් එක කරන්න නැතුව ජොයින් වෙන්න බැරියෝ. මේක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මං කියලා තියෙනවා සෙකන්ඩ් වීක් එක වෙනකොට يعني ෆස්ට් වීක් එකේ පුළුවන් තරම් කාඩ්ස් අරගෙන ඉවර කරන්න. අනිත් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඉස්සරහටත් වෙන්න පුළුවන් දේ පුළුවන් තරම් ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් වලින් ගෙවන්න බලන්න. එතකොට ඉවරයි secured. මම අහවල් දවසේ යනවනේ අන්තිම දවසේ දෙන්නම් තුන්වෙනි දවසේ දෙන්නම් ඊළඟ මාසේ දෙන්නම් කියයි පහු කරන්නේ නැතුව හරි
ෆස්ට් වීක් එකේම ගෙවලා දැම්ම නම් ඉවරයි. මොකද දැන් මේක තර්ඩ් වීක් නේ. හදිසි අවස්ථා එන්න පුළුවන්. සමහරු පුරුද්දක් විදියට ඉන්නවන්නේ ලාස්ට් වීක් එක වෙනකම්. ඒක වැරදි. අපිටත් හරි වදයක් ඒක. හැම සතියෙම මෙතන පේනවනේ. ෆස්ට් සෙකන්ඩ් වීක් දෙක අතරතුර ඔක ඉවරයක් කරන්න ඉවරයි. ඔගොල්ලෝ සතුටින් මාත් සතුටින්. හදිසිය ඔන්ලයින් වුණත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් පටස් ගන්න. අනිත් එක ඉතින් හැම කෙනෙක්ගෙම ගාව දැන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පේමන්ට් ඇප් එකක් තියෙනවනේ. ෆෝන් එකේ තියෙනවනේ මොනවා හරි ඔන්ලයින් පේමන්ට් ඇප් එකක්. ඒකකින් ඔක ක්ලාස් පී එක කියවන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හදිසියකට. හැබැයි අත්‍යවශ්‍යයි ඔයාලගේ බාකෝඩ් නම් එක. ඒක නැතුව බෑ කොහොමත්. ඒක නැතුව එන්ටර් කරන්න බෑනේ. මං කියලා තියෙන්නේ කම්පියුටරේ ඕගොල්ලෝ අඳුරගන්නේ බාකෝඩ් එකෙන්. බාකෝඩ් එක නැතුව අඳුරගන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහනේ. එකම නමින් ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. බාකෝඩ් එකෙන් තමයි. ට්වින්ස්ට වුණත් අපේ ට්වින්ස්වත් ඉන්නවනේ. දෙන්නට බාකෝඩ් දෙකක් තියෙන්නේ. දන්නවනේ. ඉතින් මෙතන මට පේන විදිහට අද ජොයින් වෙලා ඉන්නේ මේ ඔන්ලයින් ඉන්න පුතාලා දුවලා විතරයි. ෆිසිකල් ළමයි කවුරුවත් නැහැ වගේ. ඒක හරි වැරදි දෙයක්. හරි? මම අර කියපු දේවල් තමයි එක්ක දැන් ඕන්නේ නැහැ. දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට සමහර පාසල්වල ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් නැහැ ග්‍රේඩ් 9 වලට. මොකටද අපි පාඩම් කරන්න කියලා හිතනවා. ඒ පේරන්ට්ස්ත් හිතනවා මොකටද එහෙනම් වැඩක් නැහැ නේ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ සෙකන්ඩ් ටර්ම් තර්ඩ් ටර්ම් වලට එනවා කියලා ෆස්ට් ටර්ම් ඒවා ඔක්කොම අන්තිමට. තව සමහර ළමයි ගෙවල් වලට කියන්නේත් නැහැ. මේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එක අස්සව දැම්මා කියලා. එදා බැරිච්ච දවස් දන්නෙත් නැහැ සමහර. සමහරු පේරන්ට්ස් ෆෝන් එක දැකලත් නැහැ මගේ මැසේජ් එක. සිකුරාදා මං එව්වේ. ඒක කියවන්නෙත් නැහැ. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඒ කොහොම හරි අද රජයේ නිවාඩු දීලා දන්නවද? දැන් අද ස්කූල්ස් නිවාඩු දුන්නට කියලා තියෙනවා බදාදා දවසේ ළමයින්ට ගෙදරට වෙලා කරන්න පැවරුම් දෙන්න කියලා. අද ගෙදරට වෙලා ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න පැවරුම් දෙන්න කියලා තියෙනවා ගුරුවරුන්ට. ඔව්. දැන් මේ කරන්නේ පැවරුමක් තමයි. දැන් උදේ ඉඳලා මම උදේ 6:00 ඉඳලා අද ඔන්ලයින් ක්ලාස් මගේ ග්‍රේඩ් 10 ළමයින්ට. මම ඒ ළමයින්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරා. ඔන්ලයින්. ෆිසිකල් බැරි නිසා. ඒගොල්ලෝ විතරක් දාලා මම ඒ ළමයින්ට ක්ලාසස් කරලා ඒගොල්ලෝ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට මම ප්‍රිපෙයාර් කරා ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ළමයි ටික. ඒකයි ඔයාලගේ පන්තිය පරක්කුනේ. එක්ක පැවරුම් දෙන්න කියලා තියෙනවා ගෙදරින් කරගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ඔන්ලයින් හරි කරලා උගන්වන්න ඕන. අපි එහෙමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි කොච්චර කැප වුණත් එහෙම ළමයින්ට 7-5කවත් අගයක් නැහැ. ඒකනේ 50 ගාණක් විතර නැත්තේ තාම. උන්ට ගාණක්වත් නැහැ. තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඊට පස්සේ මෙතන පේපර් එකක් දුන්නාම උඩ බලාගෙන ඉන්නවා ලියා ගන්න බැරුව. එහෙම නැත්නම් ළඟ එකත් එක්ක කතා කරනවා. ඔක තමයි සිස්ටම් එක. මතක තියාගන්න රෙකෝඩින් එකක් දාන්නේ වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි බලන්නේ රෙකෝඩින් එකත්. මම දැන් ආයෙ කියන්නේ නැහැ කිසි කෙනෙකුට මගේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න හදිසියක් එයි මෙහෙම වුණොත් අර එහෙම වුණොත් කියලා. හැබැයි කිසි කෙනෙක් ෆිසිකලි ගන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ ගෙවල් ළඟ පුතේකුත් ඉන්නවනේ. ඒ පුතත් දැන් අහන් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඒ පුතාට අඩි දෙකකින් අපේ ගෙදර. ඒත් ඒ පුතා ගෙදර ඉඳන් තමයි ක්ලාස් එක ජොයින් වෙන්නේ. ඔව්. Last unit, fifth one, pressure exerted by solid objects. Pressure exerted by solid objects. ඇයි එහෙම කියන්නේ? Pressure exerts by solids, liquids and gases. Three matter. Pressure exerts by liquids and gases known as hydrostatic pressure. It will be learning grade 10 physics. You will learn the liquid pressure or gases pressure, hydrostatic pressure in grade 10. Here in grade 9, you will learn only the solid pressure. Pressure created by the solid objects. When I'm standing on this stage, my body weight act as a force. When my body weight act in a unit area, pressure creates by my body weight. If that pressure is greater than the reaction force of the stage will break. මට ගිය සතියේක වුණා. I had an experience last Saturday, Samudra class.
My stage was broken when I'm walking on it. Stage එක කඩන් වැටුණා. මං ඇවිදවිද ඉද්දී. කීසතිය සෙන්සුරාලා. ඒ මොකද මගේ බොඩි වේට් එකෙන් දෙන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නිසා. කිලෝ 80ක් විතර බරයි. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 800ක ෆෝස් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න ඕන. මේ හදලා තියෙන්නේ තේක් කැලෑලි වලින් ටීක් ටිම්බර්. සමුද්‍රයේ තියෙන්නේ බෝඩ්ස් වලින්. බෝඩ්ස් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලෑලි වලින් හදන්න ඕන. මේකේ උඩ මේ මට වන්නමක් වුණා නටන්න පුළුවන්. මුකුත් නැහැ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොසුමේස මඩත් වැඩි බරයි. අපුරුටින් ප්‍රෙෂර් දෙන්නේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එක weight එක නිසා. මේ බලන්න. What is pressure? And it is the first time you learn pressure. Pressure is the force acting on unit area. Force acting on unit area. How do we calculate the pressure? Perpendicular force acting divided by surface area contact. In symbols, if the pressure is capital P, perpendicular force is given in capital F, surface area capital A. P equals F upon A. Units. Perpendicular force measured in newtons. මේ force එක මනින්නේ newtons වලින්. Surface area measured in square meters. Standard unit. Square meters. Then the pressure is newtons per square meter. 1 Newton per square meter equals to 1 Pascal. Pascal is the standard unit of measuring pressure, but Pascal is equal to Newton per square meter. Pascal is the name of the scientist who discovered pressure first. එයාගේ නම තමයි Pascal. ඒකයි Pascal වලින් මනින්නේ. මොකද්ද දැනගන්න ඕන? 1 newtons per square meter. Newtons per square 1 Pascal. මේ දෙක සමානයි. මේස ටයිප් කරද්දී nm -2 කියන තමයි -2 එළියට පැනලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ මෙන්න ඕන. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මොකද මේ perpendicular force කියන්නේ. ඔව් මෙහෙමත් තියෙන්න පුළුවන් නේ forces එහෙම මෙහෙන් එනෙවුවා. ඒවා අපි ගණන් ගන්න නැහැ. අපි ගන්න කෙලින්ම මේ surface එකට perpendicular එන forces විතරයි. ලම්බක වෙන එක. දැන් මං හිටගෙන හිටියාම මගේ body weight එක හරිය කෙලින් පහළට තියෙන්න ඕන perpendicular to the stage. That is my perpendicular force. That's my body weight. Okay. Is this a vector quantity or scalar quantity? I mean the pressure. Vector or scalar quantity? As you think? Scalar quantity. Why? It has no particular direction. Especially liquid pressure has no particular direction. A bag is filled, polythene bag is filled with water. Make few holes in it. If you squeeze the bag, water sprays out in all directions. හැම පැත්තටම වතුර විදිනවා. That means liquid pressure has no direction. Then pressure also have no particular direction. It has only a magnitude. Then pressure is a scalar quantity, not a vector quantity like force. Liquid pressure ගැන දැන් ඉගෙන ගන්න නෑ. ඒක grade 10 ගිහිල්ලා ඉගෙන ගමු. Right. ගොඩක් දරුවන්ගෙන් අහපුවාම what is pressure කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක. Pressure is force divided by the surface area කියනවා. That is not the definition. That is the equation to calculate pressure. What is the definition for pressure? Pressure means force acting on a unit area. මෙන්න මේක තමයි pressure කියන්නේ. ඒක හොයන equation එක තමයි මේ තියෙන්නේ.
force divided by surface area. මේ පෙන්ලා තියෙන එක තමයි. F perpendicular force acting on this unit area. Unit area means 1 square meter. Can you write this with that sketch diagram and the equation in symbol? P equals F upon A. මම වචනෙන් ලියන්නේ නැහැ, මම ඊට පස්සේ symbols වලින් දිගටම ලියාගෙන යන්නේ.
හරිද? Finish, sir. Okay. අපි ගානක් හදලා බලමු. There are two questions here. What is the pressure exerts on a surface of 2 square meters when normal force means perpendicular force. 300 Newton is act on it. This will be an object of 300 Newtons of weight. මේ object එක බිම තිබ්බහම when it is placed on the ground, it covers 2 square meters. Square meter දෙකක ප්‍රමාණයක් cover වෙනවා. Which is 2 square meters. Its weight is 300 Newtons. That is the perpendicular force. What is the pressure exerted by weight of this body? Pressure equals perpendicular force upon surface area. Force is 300 Newtons. Surface area is 2 square meters. 150 watt. 150 pascals. The pressure is 150 pascals. Worked example. එකත් හදන්න. And this is for you. පොඩි වෙනසක් කරලා දීලා තියෙන. ඉක්මන හදන්න දෙකම. මං එකට ක්ලාස් එක නවත්තන්න ඈ. එකට. පොඩ්ඩක් පරක් වුණ නිසා තව පොඩ්ඩක් වෙලා ඇද්දා. Sir, Yes. should we write the question? Yes, you have. You have to write it because without a question, it's useless. Excuse me, sir. Yes. What is the difference between pressure and force? Force is any push or pull. Pressure means force divided by surface area. You mean are you asking about the units? Yes. Force measured in newtons, pressure measured in pascals. Force is a vector quantity, pressure is a scalar quantity.
හැදුවද? Right. Second one, the weight of the block is given. It's another block kept on the ground. Weight of the block means the force acting, perpendicular force acting. It is 400 newtons. Is acting on a certain surface area. It has not given. A. Surface area contact is not given, but the pressure has been given as 200 pascals. Pressure equals force acting on unit area. Surface area equals මෙයා මේ පැත්තට ගියාම force acting on pressure. Force divided by the pressure. Then surface area equals force is 400 newtons. Pressure 200 pascals. 1, 2. It is 2. 2 what? 2 pascals? No. 2 newtons? No. Then what? 2 cubic meters. 2 square meters. Surface area is measured by square meters. Cubic meters used to measure the volume. This is square meter. Area is measured by square meters. This is how to find it. So in this equation, what is the equation? Pressure equals force divided by surface area. If you know any two, you can find the third one. You can find the force also. Force equals pressure into surface area. Surface area equals force divided by pressure. මේ තුනම හරි. මේ තුනේ මොකක් දුන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන දෙන්නෙත් දීලා තුන්වෙනි කෙනා හොයාගන්න. right මම අදට ක්ලාස් එක නවත්තනවා. අපි ෆ්‍රයිඩේ මුණ ගැහෙමු මෙතනින් එහාට ප්‍රෙෂර් පාඩම ඉවර කරන්න. එදාට මම ප්‍රෙෂර් පාඩම ඉවර කරලා questions ටිකකුත් කරලා මේ ටර්ම් එකේ සිලබස් එක ඉවර කරනවා. හැබැයි ක්ලාසස් නිවාඩු දෙන්න බෑ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට තව පේපර් දෙකක් ඉස්සර කරන්න ඕනි. ඔන්න next week වුණත් මට first term test papers ටිකක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඒ වෙලාවට බලමු. එහෙම papers කරනවා නම් මම ඔය online ළමින්ට හෙට විතර වෙනකොට paper එකක් දානවා. ඔයාලා ඒකේ print outs එක අරගෙන තියාගෙන ලෑස්ති වෙන්න. මොකද එක එක schools වල term test තියෙන දවස් වෙනස්. රාගේ දැන් පටන් අරගෙන.
සයින්ස් තියෙන දවස් සමහර අයගේ ඒප්‍රිල් ෆස්ට් වීක් එකේ යන්නේ. සමහර අයගේ ඇත්තෙම නෑ ටර්ම් ටෙස්ට්. ඒ කෝකටත් හරියන්න අපි මුණ ගැහෙන්නේ කවද්ද? 27 අනිද්දානේ 27 වෙනිදා අපි බලමු පේපර් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ෆස්ට් ටර්ම් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වුණොත් මම හිතනවා ගොඩක් අයට ඒක වාසියක් වෙයි කියලා. සයන්ස් ඉවරයත් ඉන්නවද ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ දැන්? හොඳයි. මොකද මං ඇති වෙනකන් කරලා තියෙන්නේ papers unit test විදිහට කරලා තියෙනවා. ඒව බලා ගන්න ඕනේ. Okay then. Good afternoon. Recording will be in the website. Don't ask recordings individually. Go to my website.